Hello, hi, good evening everyone and welcome to OET Speaking Speculation live segment. This is me, Risha Caroline from Neethu's Academy. So yes, we are back here with another cue card discussion for you guys. So today I have picked a card where you are talking to a concerned parent and you have to deal with a situation where this parent is really concerned and worried about a cut that is on the child's finger. So you have to explain a lot of points here to make him understand the current situation is fine, there is nothing for him to be overly concerned about, it can be easily managed, and you're also advising few things related to how we can prevent such incidents in the future. So this is an overview about the card that we are going to do today. When I say it is an easy kind of a card, at the same time, you have to understand one thing, that you need to have this idea about constructing the sentences with the proper continuity. So when I actually make the students to do the tasks even in the speaking club or in the classes, what I normally say is that you construct a statement for one particular task, you finish it there, and you move to the next task as if there is no interconnection between these tasks. Always keep in mind, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടാസ്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ കോൺവെർസേഷൻ ഒരു ഫ്ലോ കൊടുക്കാനായിട്ട്. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദിസ് പോയിന്റ്. സോ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു ടാസ്ക് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾവേസ് think, what was my previous conversation? Where did I stop? ഓക്കെ, ആ ഒരു നിർത്തിയ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡു നോട്ട് പേ അറ്റൻഷൻ ടു ബിക്കോസ് ദേ തിങ്ക് completing the tasks is the main thing that I have to keep in mind. I won't tell that is wrong, because you do have a score for the completion of each task, because each task given on the card is reflecting to one of the criteria. So yes, definitely നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു ടാസ്കിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റിഡക്ഷൻസ് സ്കോറിൽ വരും, which is true. I agree to that. But at the same time, nowhere it is mentioned that task completion is one of the assessment criteria. You clearly knew that we have two criteria. We have the linguistic and the clinical communication criteria. But at the same time, you have to keep in mind, okay, I have to make sure my entire presentation or entire performance is meeting these points mentioned in the criteria list. So അതെടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 9 പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ. ഈ 9 പോയിൻറ്റ്സിൽ എവിടെയും ടാസ്ക് കംപ്ലീഷൻ പറയുന്നില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എത്ര ടാസ്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും മാക്സിമം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, വെൻ എ കാർഡ് ഈസ് ബീങ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓർ ഡെവലപ്ഡ്, അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു കോൺവെർസേഷൻ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് that particular cue card will have all the content which is required to speak for 5 minutes. എല്ലാ കാർഡും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി 5 മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കോണ്ടൻറ്റ് എവിടെയുണ്ട്? നിങ്ങളുടെ ആ ക്യൂ കാർഡിലുണ്ട്. So this is all about preparing your 3 minutes well, so you know how your conversation is going to be. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ട്രാൻസിഷൻ പാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ടാസ്കുകളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്കുകളാണെങ്കിലും, നോ മാറ്റർ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്ക് യു ഡൂയിങ്, റിമെമ്പർ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദിസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. നിങ്ങൾ എവിടെ നിർത്തിയോ, എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് കോൺവെർസേഷൻ നിന്നത്, ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ വേണം അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് കണക്റ്റേഴ്സ് ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് സം ഫില്ലേഴ്സ് ലൈക്ക് വെൽ. ഓക്കെ, ഇതുപോലത്തെ ചില ഫില്ലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ചില ടാസ്കിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ട്രാൻസിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി കൺസേൺസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ എൻഡിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് കാർഡ് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ദിസ് ഇസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ, ബൈ ഡിഫോൾട്ടാണത്. ചിലപ്പോൾ അതുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ടാസ്കുകൾ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഡിറ്റർമൈൻ ഓർ യു ഡിസൈഡ് ഹൗ ഷുഡ് ഐ ഡു ഇറ്റ്.
ഞാൻ എങ്ങനെ വേണം ഈ ഒരു ടാസ്ക് തീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകാൻ. ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അല്ലാതെ ഒരു ടാസ്ക് നോക്കി ആ ടാസ്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊരു പോയിന്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു പ്രീ പ്ലാൻ ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദ ട്രാൻസിഷൻ. പലപ്പോഴും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതി റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് യു ആർ വെരി ക്ലിയർ ഇനി ഞാൻ എന്ത് പറയണം നിങ്ങൾക്കറിയാം. But do not jump into it. ഒരു ടാസ്ക് ഫിനിഷ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇസ് ആർ ക്ലിയർ ടു യു മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് സെഡ് യാ ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു മീ. അയാൾ ആ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു മീ പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്. ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ എ ഹറി ബറി ടു ഡു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷനാണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് അല്ലേ. സോ നെവർ ഡു ഇറ്റ്. Take 1 second or 2 seconds break and then you continue with the next conversation, and remember to start from a low pace, not from a high pace. നിങ്ങളൊരു ഹൈ പിച്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ധൃതിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ബട്ട് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ ലോ പിച്ച് ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് യു ആർ കാം. ഇറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ കോൺവെർസേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. സോ അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടിരിക്കാനും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിരിക്കട്ടെ, ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ലൈവ് സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നോക്കാം. സോ സ്ഥിരമായി ലൈവ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ I'm just giving you an idea and overview about how this live session will be. First, I'll show you the card, and as you all know, you'll have 3 minutes to prepare this card. And after that, I'll be asking you some questions. Okay, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു റിപ്ലൈ ആസ് എ കോമെൻറ്റ്. സോ ഐ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ഗൈസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ കോമെൻറ്റ് സെഷനാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാർട്സ്. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും feel free to do that. Okay, so that's all about today's live overview. So yes, let's get started. So over to the screen, you will be able to see the card right now, and remember you have 3 minutes.
Alright everyone, so that's the end of your preparation time. So I hope കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് get into the discussion part, but before that I have a very pleasant message in the comment section. Good evening everyone, but Yogeshwari, hi, and she's saying she got 400 in speaking. I'm very happy to know that. It makes me happy personally because you've been with me for so many months, just via online, by attending the speaking clubs and the live segments, and I can vouch that she has been there throughout, consistently watching everything, and you deserve this. You are well deserving this. Okay, congratulations, and I'm very happy for you. Thank you so much for letting me know about your score as well. Good job. So yes, good evening everyone. So yes, let's get started with the live segment. As I told you earlier, I'll be asking you certain questions and I'm expecting responses from your end. So let's keep in mind this comment session is going to be our medium to communicate. Okay, so we do have another message about the score, which is Sharmi, and she got 380 for speaking. Lovely. That's a great news. I'm so happy to know that. Congratulations, Sharmi. So yes, good job. Yes guys, so let's get started with the live segment. So when you get a card like this, the first thing you have to do is to identify whether this is going to be a known case or an unknown case. അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, അല്ല നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് യുവർ സെറ്റിംഗ്, ദെൻ യു ഹാവ് ദ നേഴ്സ് പോർഷൻ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ, ആൻഡ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടാസ്ക് നമ്പർ 1 ആണ്. ഇത്രയും വായിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ ഡേറ്റ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൈലബിൾ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നോൺ കേസാണ് അല്ലേ. സോ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇസ് ഇറ്റ് എ നോൺ കേസ് ഓർ എ അൺനോൺ കേസ്? ഇത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, കാരണം ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു സംശയവും തന്നെയില്ല. ആൻഡ് ഐ എം പ്രിറ്റി ഷ്യൂർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ണും പൂട്ടി പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. സോ യെസ്, ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെന്റ് സെക്ഷൻ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് or an unknown case. Please comment everyone. So already I got some responses. So Durga has said this is a non-case, no introduction needed, keyword you examine. Okay, very good. She explained everything in detail. I'm very glad that you remember, Durga. Good job. So Gayatri has said this is an unknown case. Okay, Divya has also said this is an unknown case. Okay, could you guys tell me why do you say this is an unknown case? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിതൊരു അൺനോൺ കേസായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത്? ആൻഡ് യെസ്, ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോമെൻറ്റ്. ഓക്കെ എവ്രി വൺ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വായിക്കുമ്പോൾ നോൺ കേസ് ആയിട്ടാണോ അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ടാണോ എന്ന് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക കേട്ടോ. ലെറ്റ് മി സീ. നജ്മ is saying it is a non case, just examine എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ജൽജം is saying it's a non case. Okay, any other opinion? ലൈക്ക് 2 പേര് അൺനോൺ കേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ബട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നോൺ കേസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജോബിൻ ഹാസ് സെഡ് ഇറ്റ് ഇസ് an unknown case. ദിവി ഹാസ് നൗ ചേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഗായത്രി ഹാസ് സെഡ് ദിസ് ഇസ് unknown case. ഓക്കെ, ഇതൊരു അൺനോൺ കേസാണ്. അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു അൺനോൺ കേസ് അല്ല, ഇതൊരു നോൺ കേസാണ്. ദ റീസൺ ബീങ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് യു എക്സാമിൻ ദ കട്ട്, എന്നിട്ട് തന്നിട്ടുമുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടു സീരിയസ് ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹി നീഡ്സ് സ്റ്റിച്ചസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ കേസ് സിനാരിയോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ദർ. തന്നിട്ടുണ്ട് യു എക്സാമിൻ ദ കട്ട് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. യു ഹാവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ കട്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഈ കട്ട് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ എന്തിന് വന്നു എന്ന് ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് അൺനോൺ കേസ് സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുമാത്രമല്ല കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് യു എക്സാമിൻ ദ കട്ട് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ടു സീരിയസ് ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹി നീഡ്സ് സ്റ്റിച്ചസ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സാമിൻഡ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സാമിൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ്. ജസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് അവിടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ നോൺ കേസ്. അപ്പോൾ അൺനോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വൈ ദിസ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്. നോൺ കേസ് ആണ് ആൻഡ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദി
ഫാദർ ഹിയർ. അപ്പോൾ നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയും നമ്മൾ അടുത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വേണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളതാണല്ലേ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസസിന് എന്തായാലും എന്തില്ല, ഗ്രീറ്റിംഗ് ഇല്ല, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടില്ല. സോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം 3 മിനിറ്റ്സിൽ ഞാൻ ആരുടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേസസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 2 പേരുടെ പേരും ചോദിക്കണം. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പേരും കളക്ട് ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാദറും അടുത്തുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല ദ ചൈൽഡ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡിസ്കഷൻ എന്നൊരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടില്ല. സോ വാട്ട് ഷുഡ് യു ബി ഡൂയിങ്? 2 പേരും ഒരു റൂമിലാണ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ. ഫാദറിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് കുട്ടിയെ എക്സാമിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം. 2 പേരുടെ പേരും നമുക്ക് വേണം. സോ ലെറ്റ്സ് കോൾ ദി സൺ ആസ് പീറ്റർ and let's call the father as Martin. So how will you start the conversation? I would like to know the opening line. So make sure you comment down and let me know what is going to be your opening line. If the patient's name is Peter and the father's name is Martin, so how would you start? എല്ലാവരും ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസിന് ഗ്രീറ്റിങ്ങും ഇൻട്രോ പാർട്ടും ഇല്ല. ഇൻട്രോ പാർട്ടെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അതായത് ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്, ഞാനായിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. സോ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി മൂവ് ഇൻ ബൈ സെയിങ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, എക്സാമിനേഷനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു, അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് നിങ്ങളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ. ഐ വിൽ ഗിവ് യു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ടൈം. നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ റീഡ് ത്രൂ ഇറ്റ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, യെസ്, ലെറ്റ് മീ നോ. So Jissa has mentioned, thank you for allowing me to examine your child. Brilliant. That's a very simple, at the same time എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. എ പ്രോപ്പർ usual introduction line that we use. Good job. So thank you for allowing me to examine your child. So കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ it will be good, at the same time professional, if you start that conversation with the name of the parent. So Mr. Martin, thank you for allowing me to examine Peter. ഇനി ആ പീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും താങ്ക് യു ഫോർ ലെറ്റിംഗ് മീ എക്സാമിൻ യുവർ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ്. ഓൾറൈറ്റ്. So Jaljam has said, thank you Mr. Martin for letting me examine your child. Very good. So what Jaljam did is she has used the same context like Jizda, but the only difference is she added the name of the bystander, which is a good way to do. സോ യെസ്, 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഓൺലി ഡിഫറൻസസ് പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ ലൈവ് സെഷനിലാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിളിച്ചാൽ ഐ ബി ഗെറ്റിംഗ് യുവർ അറ്റൻഷൻ, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? യുൽ ബി തിങ്ക് ലൈക്ക് അയ്യോ എന്താ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കും. സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെർസേഷനിൽ ഒരാളുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി അവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ ഒരു 3 to 4 or 5 times ഒന്നും പേര് വിളിക്കുക. ഐ ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് മെനി ടൈംസ്. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഓവർ യൂസ് ആവരുത്. പേരൊക്കെ ഒരു റോൾ പ്ലേയിൽ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു 3 times മാക്സ് സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മളത് വിളിച്ചാൽ മതി. ബേബി തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം, അതിൻ്റെ ഇടയിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടയിലൊക്കെ പറയാം. ഏറ്റവും അവസാനം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ ടേക്ക് കെയർ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു 3 പ്രാവശ്യം മാക്സിമം ഒരു 4 പ്രാവശ്യം മേക്ക് ഷ്യൂർ നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുപ്പിച്ച് പേരുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. So that is one thing you need to keep in mind. So I'm getting a lot of comments. Let me go through that. Najma, thank you, Mr. Martin, for allowing me to examine Peter. I had a thorough look at his wound. Before getting into the details, I would like to ask some questions regarding the incident. May I? Brilliant. Very nicely executed. Good job. Ammu has said, Mr. Martin, thank you for allowing me to examine your child. Beautifully done. Good job. Sneha, Mr.
First of all, I thank you for allowing me to do the examination of your child. After do varuvaanengil, you have to say to do the examination of your child. Then okay, to do the examination of your child, പിന്നെയും as part of my examination എന്നുള്ളത് വരില്ല കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ആ do അവിടുന്ന് മാറ്റണം. If you need to make this better just by eliminating few words, then what you have to do is you can change that to, first of all, I thank you for allowing me to examine your child as part of my examination എന്ന് പറയാം. അവിടെ ഡു എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി. ബട്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, എക്സാമിനും എക്സാമിനേഷനും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ, ജസ്റ്റ് വേർഡ്സിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റെപ്പിറ്റേഷൻ വരും, ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ്. സോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമിൻ എന്നുള്ളത് അസസ് എന്ന് മാറ്റിയാൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. Reba, thank you, Mr. Martin, for allowing me to examine your child. Yes, Reba, that's a beautiful one. Reshna has said, Mr. Peter, thank you for allowing me to examine your son. Before proceeding further or before discussing further, I would like to ask some questions regarding the injury. Excellent. Amu, Mr. Martin, I would like to ask some questions about the incidents of the injury എന്ന് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ about the incident മേ ഐ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. സോ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ അലാവിങ് മീ, ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ, റെപ്പിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരുടെയും മെസ്സേജിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഓൾവേസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് താങ്ക് യു ഫോർ അലാവിങ് മീ, യു ക്യാൻ ഈവൻ ട്രൈ യുവർ കോപ്പറേഷൻ ഇസ് വെൽ അപ്രിഷിയേറ്റഡ്. ഈ താങ്ക് യു ഫോർ അലാവിങ് മീക്ക് പകരം യു ക്യാൻ സേ യുവർ കോപ്പറേഷൻ ഇസ് വെൽ അപ്രിഷിയേറ്റഡ്. Or you can say, instead of thank you for allowing me, thank you for letting me to assess your child. Or you can try something like, I appreciate your patience, Mr. Martin. I have had a thorough look at your child's wound. അങ്ങനെ പറയും. സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുപാട് റെപ്പിറ്റേഷൻ വരുത്താത്ത പോലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് thing in your hand to show that you have this proficiency level. നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സെൻറ്റൻസസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു അഡീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ഹാൻഡി. എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആവണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും നല്ല കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ Anu, Mr. Martin, thank you for allowing me to examine your child. Before proceeding further, I would like to ask some questions regarding your child's injury. May I? Excellent. So ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത്. So that is how we can do it. So ഇനി before proceeding further, I would like to ask you some questions. ഇതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. So if you have that habit of doing that structure, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ this is the place you can give. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ thank you for allowing me to examine your child. So before we get into further discussions, I'll give you an overview about what we are going to do. First, I need to ask you some questions. After that, we will discuss further about the present condition of your son. In the meantime, if you have any questions, feel free to ask me. ഈ ഒരു രീതിയിലൊരു സ്ട്രക്ചർ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് പറയാം. സോ നൗ ഐ നീഡ് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഓർഡർ അവിടെ വരും. ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ഓൺസെറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. ഓൺസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറീസിലാണ് OET വരുന്നത്. ഒന്ന് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് എ സിംറ്റം, രണ്ട് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇഞ്ചുറി. ഓക്കെ. ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് എ സിംറ്റം വരുമ്പോൾ വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ആണ്. പക്ഷേ ഇഞ്ചുറി വരുമ്പോൾ വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്, ഇത് എപ്പോൾ തുടങ്ങിയെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലല്ലോ, ഇത് എപ്പോൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുള്ളൂ. സോ വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. ഇഞ്ചുറി കേസ് ആണെങ്കിൽ വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, സിംറ്റം ആണെങ്കിൽ വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. അപ്പോൾ അയാൾ പറയുകയാണ്, വെൽ ഐ വാസ് ഇൻ ദി കിച്ചൺ, I was cutting vegetables and I was helping my wife. So at that time he saw what I'm doing and he also tried to do it and he got injured. എന്നൊരു പോയിന്റ് അയാൾ പറയണം. Next one, treatment tried. So continuous ആയിട്ട് ചോദിക്കുക, I'm sorry to hear that. So what did you do at that moment? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ? Did you do anything at that moment? Or did you give him any first aid? എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റൻ അവിടെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ് മീ ഷോ യു ബൈ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ടാസ്ക്. ആ ടാസ്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. So you can start by asking like this. I need to ask you some questions, may I? All right. So could you tell me when did this happen? Oh, I see. And could you elaborate how it happened?
Oh, okay, I totally understand what you're saying. And did you give him any first aid? This is how you can ask these questions. Okay, so you can see the continuity part I did after each questions. When I'm getting a response, what I'm doing, I'm back channeling. Back channeling ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ റെസ്പോൺസസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് വെർബൽ റെസ്പോൺസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെർബൽ റെസ്പോൺസ് ആവാം. എന്താണ് ഈ ബാക്ക് ചാനലിൻ്റെ പേർപ്പസ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് ദാറ്റ് യു ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫ്രം ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പേഷ്യൻ്റ് ഓർ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നോൺ വെർബൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലും എന്താണ്, നോൺ വെർബൽ റെസ്പോൺസ് ആണ്. നമ്മൾ വെർബൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ സീ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഓൾ റൈറ്റ്, ടെൽ മീ മോർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, വെർബൽ റെസ്പോൺസസ് ആണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നോൺ വെർബൽ റെസ്പോൺസ് ആണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ വെർബലി ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ബട്ട് യു ആർ ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് എ ജസ്റ്റർ. സോ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ബാക്ക് ചാനലിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. So you can try all these things to have a proper continuation. Okay, so yes, Durga has asked me to repeat one thing. So is that the first task? Do you want me to repeat the first task? If you want me to do that again, you can let me know, or if it is clear, please let me know in the comment section it is clear. Okay, so that is how the first task can be done. So once your first task is done, you have completed asking the questions. So now you have to give a summary. ഒരു സമ്മറി കൊടുക്കണം അല്ലേ? കാരണം നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ്ങിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ്. അതിലവർ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം സമ്മറൈസ് ദ കളക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓൺസെറ്റിന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി, ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രയലിന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. സോ ലെറ്റ്സ് സീ, ഓൺസെറ്റ് അവർ പറഞ്ഞു 1 hour ആയി, സംഭവിച്ചിട്ട് 1 hour ആയി. ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കിച്ചണിൽ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഹി ഓൾസോ ട്രൈഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഗോട്ട് ഹേർട്ട് വിത്ത് എ നൈഫ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൈഡ്, I didn't know what to do. I just washed his hand and I just wrapped this cloth around his hand. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്, and I brought him to the hospital. This is what the parent said. So how will you give the summary? So you can say, thank you very much for answering all my questions. So just to make sure that I've got all the information right, you told me that this happened 1 hour ago and he was in the kitchen with you and he got hurt by a knife. And you did wash the hand and you just applied a cloth, but you did not give any medication or applied any ointment on it. Am I right? അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, തിരിച്ചൊരു റെസ്പോൺസ് കൊടുത്ത് വി ആർ കറക്റ്റ്ലി സമ്മറൈസിങ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് ഡൺ. സോ യുവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് am I right? Your last question is am I right? And this person is saying yeah, you got everything right. അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകണം. What is your next task? Explain your observation. ഓക്കെ, സോ ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, നോട്ട് ഡീപ്പ്, കട്ട് അത്ര ഡീപ്പല്ല, സീരിയസുമല്ല, അതുകൊണ്ട് സ്റ്റിച്ചസ് ആവശ്യമില്ല, നോർമലായിട്ടത് ഹീലായിക്കോളും, കൺസേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കണക്ട് ഇറ്റ്. പ്രീവിയസ് കോൺവെർസേഷൻ എന്തായിരുന്നു, ആം ഐ റൈറ്റ്, അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സെഡ്, ദ പാരൻറ്റ് സെഡ് യാ യു ആർ റൈറ്റ്. അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. Okay, so then you can say all right, you're starting by all right, അല്ലെങ്കിൽ well, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫില്ലർ ആഡ് ചെയ്യുക. And you can say, so Mr. Martin, I understand you must be really worried about your son's present situation, but I would like to tell you my observation, or let's discuss my findings, or after my examination I would like to tell you a few things. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തിട്ട് you're going to explain this point. Please don't worry. I thoroughly examined Peter's wound. It's not very deep, therefore it's not a serious cut injury. We don't need any stitches at all and it will heal normally. Okay? It is not that deep, therefore it is not a serious injury. So we don't need any stitches and it will heal normally. So please do not overly be concerned about it. ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ടാസ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി കൺസേൺസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയും. ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ആസ്ക്? ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് യു വാണ്ട് മീ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു? ഓർ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് മീ? ഡു യു ഹാവ് എനിത്തിങ് ബോദറിങ് യു? ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റെസ്പോൺസ്. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അവരെന്തായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്,
Are you sure that this is just a normal cut and it's not serious? Because he was bleeding excessively. I couldn't stop the bleeding. It only stopped after I wrapped this cloth around his finger. So are you sure this is a tiny wound? There is nothing to be worried about. ഇതാണ് അവരുടെ കൺസേൺ. ഈ ഒരു കൺസേണിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഷ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ. ഇതാണ് അവർ പറയുന്ന ഡയലോഗ് എങ്കിൽ are you sure this is not that serious because it was bleeding excessively? It only stopped after I wrapped it tightly with a cloth. So are you sure this is nothing to be concerned about? ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് വരുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ റീഅഷ്യൂറിംഗ് ടാസ്കിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ്? ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവർ ചോദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറഞ്ഞ കൺസേൺ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തുവെന്നും അത് പ്രോപ്പറായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നും നിങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? റീഅഷ്യൂർ ചെയ്ത് പോകാൻ. സോ യെസ്, ഐ വിൽ ഗിവ് എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ടൈം. ഐ നീഡ് എ പ്രോപ്പർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുഴപ്പമില്ല, യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. Yes. How would you be responding to it? So Najma has said, well, Mr. Martin, now let's go through my observations. That's a very nice line. Okay, I like that. I can say that it is not a deep wound, so that no stitches needed for it, and it heals normally. It will heal normally. It heals നമ്മൾ simple present tense അല്ലേ, so that is not the right thing. You have to say and it will. അത് heal ആയിക്കോളും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ future tense പറയാം it will heal normally. Okay, but rest of the other portion beautifully done. So yes, Mr. Martin, I totally understand your concerns. Rose, that's a very neat explanation. Yes, ഇതുപോലത്തെ വേറെ ഏതെങ്കിലും acknowledgement statements ഉണ്ടോ? Please let me know in the comment section. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഡൗട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അയാൾ. ആർ യു ഷ്യൂർ? നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണോ? പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ. സോ ഹൗ വുഡ് യു റെസ്പോണ്ട് ടു ദാറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസ്? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി റോസ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യെസ് മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ. ഓക്കെ, ഹൗഎവർ എന്നൊരു വാക്കുകൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റീഅഷ്യൂറൻസിലേക്ക് പോവാം. നത്തിങ് റോങ് ഇറ്റ്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ ഹൗ വുഡ് യു ബി റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ്? Jaljam, I really sense you are overwhelmed on Peter's condition. That's beautiful. Or you can say, I understand it's quite overwhelming. I can sense that this is emotionally daunting you. I know that, it's very hard for you. Or you can say, it's not unusual to feel this way. I understand that you have your doubts, but let me reassure you that. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്കിത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Binu, well, Mr. Martin, I know you're worried about your son's conditions. Conditions of law condition, but don't worry, I reassure you that. Very nice, beautifully done, Binu. Reshma, Mr. Martin, I really understood your concern. Understood venda, understand madi, because past tense ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ മനസ്സിലായ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, അണ്ടർസ്റ്റുഡ് പറയില്ല കേട്ടോ. Ammu, as a father, I understand your concerns. Don't worry, Mr. Martin. So, as a father, I understand your concern. Correct ആണ്. പക്ഷേ one thing is, it's better you just directly tell him, I understand your concern. ഒരു ഫാദർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is an opposite gender there, right? You being a female, when you say that as a father myself or as a father I understand, ഒരു അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വിഷമം മനസ്സിലാകും. So you are trying to say നിങ്ങളൊരു അച്ഛനാണ്, അപ്പോൾ അച്ഛന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ വിഷമം ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ you can say like, I totally understand as a father you must be really concerned എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. നത്തിങ് റോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. Durga, I acknowledged your concern, Mr. Martin. No, Durga, we don't say I acknowledged your concern. Avoid I acknowledge or I appreciate your concern. Okay, ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. And you can say I totally relate to you or I totally understand where this is coming from. I can sense your worries. I know it's quite overwhelming for you. അതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും phrases ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. However, don't worry, let me ease your mind. Okay, let me ease your mindനെക്കാളും however, please don't worry, I reassure you that പറയുന്നതാണ് better കേട്ടോ. ജ്യോതി,
Mr. Martin, if I were in your situation, I would be reacting in that. I would be reacting the same way, but let me explain the details. But let me reassure Parnamadi because I'm a task adana. Divi is saying, I totally understand your concern. Yeah, that's a very neat one. Reba, I perfectly understand your concern, Mr. Martin. If it gives you any peace of mind, I can reassure you that. Excellent. പക്ഷേ I totally understand your concern. മുന്നേ you can try to say something negative. A negative term അവിടെ വന്നാൽ മതി. Okay, you can say something like, I understand you're really worried about your son. I can understand your concern. അപ്പോൾ അവിടെ worried എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ worry എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ടേം ആയതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം if it gives you any peace of mind പറയുമ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ if it gives you any peace of mind യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിന് മുന്നേ ഈ ഫ്രേസിന് മുന്നേ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടേം ഉണ്ടാവണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫ്രേസ് പറയും. ഫ്രേസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം ഉണ്ടാവണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് വേ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ആ ഒരു ഫ്രേസിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നജ്മ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്സ് വോണ്ട്. ഡോണ്ട് വറി, ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് I reassure you that. Excellent. So this is how you can do it. Najma ആ ഒരു ഫ്രേസ് വളരെ നീറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെരി നൈസ്ലി ഡൺ. റീബയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടേം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഐ പെർഫെക്റ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ മാത്രമല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും നെഗറ്റീവ് കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കൺസേൺ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനോളജി വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ സണ്ണിനെ പറ്റി വറീഡ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Anu, I know you are so much worried about your child's condition, but don't worry, your son is at the right place and we will provide appropriate treatment for him. Okay, so Anu, that acknowledgement is fine, but you don't need to reassure like that because reassure ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു റീഅഷ്യൂറൻസ് പോയിന്റ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഹെം ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിസ് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കട്ടിനെ പറ്റിയും റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുന്ന പോലെ കൊണ്ടുവരണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ലൈൻ, ഐ നോ യു ആർ സോ മച്ച് വറീഡ് അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, ഐ റീഅഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ആ യുവർ സൺ ഈസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് തൊട്ട് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ദിസ്. ഐ റീഅഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ദ കട്ട് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഡേ and the bleeding he had is quite normal and he has clean edges there, so there is nothing for you to be worried about ennolla reethi parayam. Okay, that is how you can do it. Reshma, I appreciate your concern with your son about your son, but don't worry about it, I reassure you that. Okay, very good. So I hope all of you got an idea about how you can acknowledge. So acknowledge ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. The reason being, കാർഡ് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അടുത്ത ടാസ്ക് എന്താണ്. സോ വെൻ യു നോ വാട്ട് കംസ് നെക്സ്റ്റ് യു വുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് എബിലിറ്റി ടു എക്സ്പെക്റ്റ് എന്തായിരിക്കാം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡയലോഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത ടാസ്കിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവർ പറയാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടാസ്ക് ചെയ്യാം എന്നൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങളത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഡിസ്ക്രൈബ് വെൻ സ്റ്റിച്ചസ് ആർ നെസസറി. ഡീപ്പ് വൈഡ് കട്ട്, സ്കിൻ ദാറ്റ് ടേഴ്സ് ഈസിലി. ഈ ടയർ TEAR അത് ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറയരുത്, ടിയർ കണ്ണുനീരാണ്. ടയർ കീറുക എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ടയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെയിം സ്പെല്ലിംഗ് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു റീഅഷ്യൂറൻസ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് നെസസറി എപ്പോഴാണ്, സ്റ്റിച്ചസ് എപ്പോഴാണ് നെസസറി എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ യു ക്യാൻ സേ, ആൻഡ് മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് യുവർ സൺ ഡസൻറ്റ് നീഡ് എനി സ്റ്റിച്ചസ് റൈറ്റ് നൗ ബിക്കോസ് വി ഓൺലി ഗീവ് ദ സ്റ്റിച്ചസ് ഇഫ് ദ കട്ട് ഇസ് വെരി ഡീപ്പ് ഓർ വൈഡ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ സ്കിൻ tears easily, but in your son's case we don't need it because everything is fine, the wound is not that deep and he has clear edges or clean edges, so you do not need to worry about the stitches എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. And you can ask, I hope you understand, or I hope you get what I'm trying to say എന്നൊക്കെ പറയാം. സോ ദ പേഷ്യൻ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് യാ ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. പാരൻറ്റ് പറയും എനിക്കത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുകയാണ്. ആൻഡ് പാരൻറ്റ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിനറും അത് ചെയ്യും. പാരൻറ്റ് തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊണ്ടുവരുവാണ്. ഓക്കെ, ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. സോ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ ദേ വോണ്ട് ടു ഹീൽ?
അവർ തന്നെ ചോദിച്ചു. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ. ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളായിട്ടൊരു ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കണം. യു ക്യാൻ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് ഓൺ, അങ്ങനെ കണക്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോവാം. ബട്ട് ഇവിടെ ഇമാജിൻ ദി പാരൻറ്റ് ആസ്ക്ഡ് യു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം അയാൾ ഒത്തിരി കൺസേൺഡ് ആയതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയാൾ തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സോ ഹി ആസ്ക്സ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വേണ്ട എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ബട്ട് കെൻ യു ടെൽ മീ ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഫോർ ഹിം ടു ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓൾ റൈറ്റ്? എത്ര നാളെടുക്കും? സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ്. ഡേയ്സ് തൊട്ട് ഒരു വീക്ക് വരെ എടുക്കാം. മിനിമൽ സ്കാറിങ് ആയിരിക്കും. വോണ്ട് കെയറും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയും? സോ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ക്യൂരിയസ് ടു നോ ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഫോർ ഹിം ടു റിക്കവർ. സോ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ടേക്സ് ഡേയ്സ് to a week, or it could take couple of days എന്ന് പറയും. it could ആണ് കേട്ടോ, എടുക്കുമായിരിക്കാം, possibility ആണ്. So it could take a couple of days to a week, and don't worry, he would only have a minimal scarring, so you don't have to worry too much about it. So having said that, നമ്മളൊരു explanation ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് ഇനി വേറൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. So you can say, having said that, I would like to discuss the wound care with you. So please make sure that you wash the wound area gently with mild soap twice daily. Pat it dry and apply an antiseptic. We will provide it to you. And then you have to use clean bandages and sterile dressing to keep it protected from dust or foreign particles, because it can lead to further infection എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. So that is how you can do that task. And then you can ask, will you be able to do that? Okay, so I hope you will be following all the instructions എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ടാസ്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. So she says, yes, I understand that. എന്നിട്ട് അടുത്ത ടാസ്ക് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. So you are trying with a connector. So in addition to this, I would also like to discuss couple of precautionary measures with you. Please make sure that you change his dressing daily. Keep it dry and replace the dressing if it is wet, because it can cause further damage to the wound and lead to further infection. And you need to contact the healthcare if the wound becomes more red, swollen or starts oozing. So always please monitor his wound and do as needed. ആവശ്യപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. Do as needed. Find out any concerns or questions. Second last task ആണ്. So you can ask, do you have any other concerns? നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ the parent asked you, എനിക്ക് വേറെ കൺസേൺസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇനിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമായിരിക്കുമല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ കൺസേൺ പറയാണ്. So you're going to educate the parent about keeping sharps. ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, out of reach, store safely. So you can say, well, that's a reasonable query, and first of all I have to tell you, children can get clumsy sometimes and accidents can happen, but there are certain precautionary measures that we can take. So please make sure that you keep any sharp objects out of his reach. You can keep it safely so that where he can't reach it, and only please make sure that you do, or let him do certain things or use any sharp objects under your supervision. So when you do all these things to an extent, we can prevent such incidences in the future. This is how we can explain that point. And again you can ask, oh, I hope you got all the points. So he's saying, yes, I understand. So is there anything else I can help you with? So the parent says, no, nothing else. എങ്ങനെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ആ വൂണ്ടിലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? So you can say, so please make sure that you follow all the instructions. So please wait here, I will clean his wound and do the dressing. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ ഓവറോൾ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ ദിസ് കാർഡ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാർഡാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന, ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു കാർഡാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാർഡിലും നിങ്ങൾ ഒരു ടാസ്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. നിങ്ങൾ നിർത്തിയ അടുത്തുനിന്ന് വേണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് about this card. I hope it is clear to you guys. If this was helpful, let us know in the comment section, and I'll be seeing you guys next week with another card and another detailed explanation. Until then, take care. Good night.